Так, ну чё, я здесь? А чё так громко? Достон подписался. Спасибо. Артем стрим лагает. Это вопрос или реально лагает? Должен же лагать. Так. Мне лучше руками не махать, потому что у меня вебка вот здесь. Это будет не круто, если будет лагать. Так, звук есть? Слишком, по-моему, чувствительный. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз. Меня слышно. Хе-хей. Ага, все четко. А то было очень чувствительно. Да? Ну что, ребята, всем привет. Сегодня я немного, так сказать, подкорректировал свою вебку. Точнее, ее фрейм. Немного в стилистике Поттера. Теперь будет все круто. Так, мне пока не нравится то, что у меня фрейм с вебкой. Ё-моё. Все теперь красиво. Так надо сделать. Я думаю, временно. Мы здесь типа настраиваем же сейчас, а то ничего не видно, типа. А еще, мне кажется, мне надо вебку немного подвинуть. Вот так. И вот так. О, красиво. Вот это я понимаю. Нормально. Теперь все четко. Лагов не должно быть. Вообще не должно быть лагов, по идее. Все четко работает вроде бы. Так. Это первый запуск у нас, получается, Хогвартса. Исходя из того, что я сделал предзаказ, соответственно, я играю раньше всех. Да, лагать точно не должен. Так. Что у нас здесь получается? У нас получается все на русском, это уже хорошо, это уже приятно. Конечно, по-моему, озвучки не будет русской, но хотя бы текст. Такая игра, если была бы не переведена, ее бы никто бы не играл. Ну, по крайней мере, большинство людей бы не играло бы. Мистер Джедай, опа, нам. Давай мы тебе это. Все равно субтитры. Так, на тебе модератора. Никогда не заходил на стримы, и туда это самое сразу. Так, тряска камеры, окей. Громкость в течение минуты, детали. Дальтонизма у меня нету, вроде бы. Лепша выключить. Мертвая зона курсора. Я все это не понимаю, в принципе. Я думаю, по умолчанию это нормально все работает. Я так думаю лично. Так что трогать, наверное, мы его нюха не будем. И будем сейчас что-нибудь тронем, и оно нюха не будет работать. Нам оно надо прям. Ням-ням-ням. Вот. Как дальше? F. Вы принимаете условия политики конфиденциальности. F. Я жду кастомизации. О. Получите свои награды. В двух словах объясняю. За предзаказ делюкс-версии я получаю сразу награды. Так. Привяжите учетную запись фан-клуба Гарри Поттера к вашей учетной записи в ВБ-гейм, чтобы открыть доступ к эксклюзивным наградам. Ага, привязать учетные записи. Я хочу привязать. Давай. Я не знаю, что это такое. Если вы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ну... Войти в учетную запись, перевязать форму со стимом, создать бесплатную учетную запись. Давайте создадим. Сколько вам лет? Откуда я знаю, блядь? Продолжить. Электронная почта. Сейчас создадим. Я бы пропустил бы это, скипнул, но, блядь, вдруг это прикольная тема. Плюс, потом я забуду про это, за эти плюшки, которые мне могут дать. Надежный пароль, блядь, охуенный, блядь, пароль мне дают. А если не хочу такой? Так, а можно поменять? Блядь.
Присоединиться к фан-клубу Гарри Поттера. Что за тигр? Бабурелу, бля. Что там? Так. Соответственно, мы теперь, блядь, в этом... Нам надо залогиниться, я так понимаю, теперь. Сейчас, подождите, буквально пару минут. Я не понимаю, что здесь происходит, но я, возможно, понимаю. Но нихуя не понимаю. DaGGeR. Гаминг. ТВ. Собака gmail.com. А я, блядь, пароль не помню. Там пароль, блядь, хуй пойми какой, блядь. Дайте мне новый пароль, блядь. Блядь, это единственный сервис, где он мне предлагает свой вариант пароля, но я, блядь, не смогу его запомнить, он ебанутый. Ой, блядь. Как все сложно, это пиздец. Сейчас, ребят, буквально пару минут. Спасибо, вы подтвердили. Так, окей, я подтвердил, это круто. Что мы теперь делаем? Охуеть, блядь. Я типа ввожу эти данные, но они не заходят. Тима Гейм, привет. Буквально минуту, ребят, буквально минуту. Я не знаю, что здесь происходит. Если я не смогу сейчас это подключить, я потом позже это сам сделаю. Что-то пошло не так, он говорит. Сейчас, если еще раз не получится, все, я плюю нахуй на это дело. То нахуй оно надо, блядь. Я играть на самом деле хочу, пиздец как. Так. Короче, я не понимаю, что здесь происходит. Просто я должен, да, привязать, потому что он говорит, это расширит ваши возможности, там, тырым-пырым, типа. Можно я это сделаю, пожалуйста, через браузер, и вы этого не будете видеть, и вы просто потерпите. Я быстро, я максимально быстро это сейчас сделаю. Так, Warner Brothers. webgamis.com. webgamis. Гарри Поттер на первом месте сразу, блядь. Ну еще бы, блядь. Еще бы он был не на первом месте, блядь. Вот. Мы отправили вам письмо. Мне отправили письмо. Все, ребят, сейчас я быстро сделаю. Да, вообще 2-секундное дело. Давай, восстановление. Ура! Все, изи. Ой, блядь, как вы заебались с своими символами, хуилами, блядь. С каждым разом пытаются, блядь, эти пароли, блядь, сложнее, блядь, придумывать. Так, сохранить. Все, пароли, учетной записи. Вот теперь четко, ребят, все, сейчас сделаем. Я создал Warner Brothers. Ак. Так, авторизация у меня прошла успешно или нет? Мне сейчас это очень интересно. Так, здесь логин теперь. Так, все четко, с моей стороны все четко. Я знаю, что вы засыпаете. Ну а что поделаешь? Это самый скучный стрим, я понимаю.
Блять, логин, оказывается, вот где был. Так, подключился. И последний штрих. Сука. Почему ты не отправляешь? А ну-ка, если вот так. ВБ-гамес. Девайс, нахуй, блядь. Я сейчас его наебу. Девайс, нахуй. Так, аккаунт. webgames.com девиси. Ввести код. BQXF-BN и мазь какая-то. Блять, я не должен был это вот так. Он, сука, не принимает, оказывается. Да, реально, оказывается, говно какое-то. Ну, типа, я пытаюсь. Типа, я обновлю, мало ли. Привязал, да? Все, привязал, охуенно. Просто охуенно. Просто охуенно, блядь. Теперь я типа буду видеть все статы своего персонажа, да? Я так понял. Это жестко, это круто. Ну я же уже привязал, что ты? А, все, от того, что я привязал, я получаю все награды. Охуительно. Альберт Хустин Инст. Че там, синдром? Спасибо за подписку. А можно подлиннее? Так. Все на ультрах, да? Мы же, блядь, выебываться сейчас будем по-любому. Оконный режим, ТРМПРом в 2К. NVIDIA DLSS. Ага. Пока будет quality, окей. Это не будем все трогать. Монитор у меня Asus. Все на ультрах, да? Ну все, четко. Всем приятного просмотра. Кто дождался, спасибо большое. Настроек до хрена, конечно. Мы рады сообщить в качестве студента 5-го курса. Ну, у нас, конечно, не первого класса во время путешествия в замок. Техник запрещает использование магии лиц обстоятельствами. Министерство любезности перед началом нового учебного года к целению. С уважением, как это непонятно лагать. У меня все четко. 30 тысяч не должно лагать, точно. У тебя может быть легкая. Ага, обязательно. Сразу телку. Я надо быть сасная, красивая. Вот, миленько очень. Я вижу, да, это... У меня проблемы, по-моему, я так понимаю, с чем это связано, почему он переключается? Интернета, на самом деле, я вижу это. Так, смотрите, я перезапустил стрим. И я уверен, что сейчас точно не будет лагать. Давайте это. Не буду ругаться, да? Ребят. Бля, надо пойти, бля, зуб проверить. Ебать болит. Пиво нормально залетает, а вот закус... Боль через зуб проходит. Так, лаги прошли, я уверен. Давай, слово мужика, бля. Вроде бы никакой надписи нету. Значит, заебись. Значит, соответственно, мы продолжаем, да? Не телеком, я же не пользуюсь этим говном. Телеком этим говном, ебать, рипер нахуй, бля.
Здесь у меня турон. Просто проблема, возможно, была в битрейте. Я слишком высокий поставил битрейт, и интернет в ахуе. Я сделал 15 тысяч. Я думаю, картинка не такая прям хуёвая стала. Так, давайте погнали, переходим к кастомизации. Из самых сасных пиздатых баб мне пока привиделось это. Играю только бабами во всех играх. Почему? Потому что у них сиськи болтаются, хотя это нихуя. Во-вторых, приятно. Там диалоги всякие, самые, там любоваться. Тем более сейчас ее пиздато сделать сасну такую. Так. Я как понимаю, это только начало кастомизации, и дальше вообще будет пиздец. Мы, по-моему, пол стрима сейчас убьем только на то, чтобы это самое. Сейчас ее разукрасить. Так. Меня, в принципе, никто не отвлекает. Поехали, пацаны. Пацаны и девчули. Так, я пересмотрю на всякий случай. Ну, это страшно, блядь. Ну, они все страшные. Она реально красивая. Вот это прям красиво. Все, я ее оставляю. Не буду проверять. Так, лицо. А, блядь, здесь лицо, ебать, хуево туча. Она такая, должна быть такая... Ну, вы поняли, да? Вот такая, что ли? Это что такое? Цвет кожи. Еба. Ну вот так норм. Слишком как бы тоже ее красть не обязательно. Типа, ебать, блядь, нахуй. Я ее в темных пещерах, там, не знаю, где-нибудь, я ее не замечу, блядь, если она будет ебать темная. На ней должна быть, по-любому быть, блядь, светлый. На ней должен быть светлый участок кожи, блядь, чтобы я хотя бы замечал своего персонажа где-нибудь. Так. Сири, блядь, иди нахуй, блядь. Бля, так рядом на стрим больше одного человека, кроме меня, охуеть. Так. Вот здесь все уродина. Я так понимаю, здесь по возрастанию возраста, да? Ебать, фу, блядь. Не, ну вот это лицо прикольное. Она смотрит, смотрите, у нее глаза двигаются за мной. Хе-хе, крыса. Это заебись. Окей. В принципе, если не буду так трогать, можно будет давать очки, но я не должен на косаю. Да заткнись ты, блядь. Она, в принципе, не выглядит, не похожа на косую. Я думаю, она должна быть такая. Ну, очки здесь, конечно же, блядь, приукрашивают. Вот так вот, знаете, сделать. Типа Поттер, блядь, но его тёлка там. Типа он сдох и передал своей жене, блядь, свои очки. Бля, очки, я думаю, даже оставить, да, они прикольно смотрятся. Я только, не знаю, мне кажется, после кастомизации не смогу их тронуть потом. Давайте мы будем возвращаться. Типа, я пока оставил, окей. А там уже как пойдет, да, типа. Бля, ебать, красиво они мыльно сделали раскраски волос, типа. Волосы должны быть крутые. Кстати, очень красивые волосы, и они прям шевелятся. Это дреды у нас, если кто не знал. А это драконы. Я, кстати, так раньше делал прическу. Я вам показал бы сейчас, но надо искать. Но все у меня есть, кстати, вот. О, какие классные. Что-то такое, да, вот хочется, такие прикольные волосы хочется. Блядь, что за ботаники там нахуй? Ой-ой-ой-ой-ой. А подальше нельзя, блядь, сука. Ну, вот такие волосы прикольные, эти тоже прикольные, да, типа? Оставим пока их. Я хочу красные. Блядь, когда они белые, она как будто седая. Красный, красный. О, кайф, ебать. Ебать, блядь, секс. Еще это не полноценный красный, только типа я якобы красный. Так, шрам. Ну, носу хочу оставить в такой вот. О, какая. Веснушки тема, мне кажется. Голубые. На самом деле, я сейчас смотрю, блядь, какие еще цвета есть.
Ну, такие можно оставить. Они даже выделяются жестко прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, ну ебать, без здоровья даже можно оставить. Вот. Я даже не хочу трогать. Так, смотрите, история легко, нормально, тяжело. Я в Поттера, конечно, никогда не играл. Но здесь, так сказать, нет смысла отмазываться, да, якобы, блядь, ты в Поттера не играл, бля, давай, типа, играть на низкой сложности, как бы, да, самый. Я вот думаю сейчас. Здесь вообще игрушка идет по жанрам немного РПГ, немного, да, хотя это открытый мир. Больше, по-моему, да, это Souls. Тот же, блядь, Elden Ring. То есть здесь, блядь, файты такие жесткие прям будут. Но мне кажется, это будет даже интересно и весело, если я даже буду играть на нормально. То есть история-то, по-моему, вообще, ебать, там нахуй тебя никто не будет коцать. И я могу потерять просто весь вкус игры и потерять вообще желание играть в нее. Легко это для тех, кто реально только заходит в открытый мир игр. Тяжело это точно для меня после прохождения всей игры. И не только для меня, для любого человека, который играет в принципе. Давайте мы тогда не будем трогать, оставим на нормальном. Получается, это даже не второй, это как третий уровень сложности, предпоследний, получается. Вот. Имя вашего персонажа. DaGGeR. Я случайно нажал на принять. Ну ладно. Я там просто остальное не прочитал, что там было. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. DaGGeR. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined Видос destinations 60 than FPS this. пока что. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Посмотри, какой будет FPS в Gave игре. quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. И полетели. Нифига там типа какой-то гараж. Warner Brothers Games. Particle Games, Wizarding World. Да, озвучки не хватает, я понимаю. Она бы здесь очень сильно залетела бы. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry.
Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, Опа, I нас believe he is преследуют. a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ой-ой-ой-ой-ой. The key! Give me your hand! А, ну все понятно. Ключ, короче, их портанул, я так понимаю, в Хогвартс. Дабы спасти. Are you alright? You're hurt. Так, у меня ХП на нуле получается. Мне нужно надо Take захиляться. this. Все, мне дают It's плазму. Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, нажмите G, чтобы исцелиться. Всего 4 колбы у меня. Опа. Понеслось. А на отвара я пивасик хуярю. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Так, я могу крутить. Это круто. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, сразу говорю, у меня, оказывается, стоит лог на 60 FPS. Давайте-ка мы это поправим. Так, вот у меня, оказывается, та самая тема. До 360 поддержка идет, офигеть. Но у меня моник 165. Нагружать не будем, соответственно, идем 165 максимум. Поле зрения побольше. Размытие включить, я, наверное, его выключу, я не люблю, когда размывается. Резкость, окей, зрительность мы это оставим, да, все. Нормально. Так, ну сейчас FPS поднялся, держится на 90. Неплохо, неплохо. На ультрах 90 это очень даже круто. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins.
Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, я, наверное, вебку немного поправлю. Mind your Типа, step. так, если у меня все справа, наверное, мы сделаем вот так в углу, да? Нормально будет, чтобы максимально она была там, где не будет мешать вообще нам. Так, FPS нормально держится, 75-80 на ультрах, считая плюс DLSS, да? То есть круто. Where do you suppose your wife got the port key that brought Оптимизация us here? шикарная, на самом деле. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, сейчас дело будет магии палочки, да? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Окей. И закончим. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work is improving with every cast. Thank you, sir. Я могу ломать всякие предметы, получается, здесь идет малая автонаводка, типа, якобы. То есть я якобы, типа, направляю камеры, и палочка уже понимает, кого нужно атаковать. Автоим присутствует. Up there. We're close now. It's just ahead. Красиво, красиво, очень красиво. Объемное все, звук. Steady Шикарный. yourself. Reparo. О. Нормально так Сарикаша восстановил чисто мост. Путь свободен. Almost there. Так, это типа какая-то загробная пещера. Но она даже не пещера, а открытое место для бойни, якобы. Why would Типа someone have Колизей, built что ли? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Ну, мне нравится, что FPS держится в районе 80. То
есть, как бы, исходя из того, что я играю на ультрах, картинка максимально сочная, все детализировано и FPS достойный. Это, конечно, не 4090, но все играбельно. Понял. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Исследуйте руины. Давайте исследуем. Professor, this statue. This may have been his home. Пока я все это ломаю, ну, я думал, типа там что-то будет выпадать. Наверное, это будет в дальнейших локациях, но тут и пока что все пусто. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Отражение. Надо сломать. А, профессор только подошел, поэтому. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where И are we? мы в другом месте, да? I don't соответственно? believe it. То есть мы перебрались туда, что нам показывало отражение. Hello? Гоблин, проснись. О, это те же самые гоблины. Все как в фильме прям. It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Точно, они же банки Vault number 12, охраняют. I presume. Из Precisely. Java Games, привет, спасибо, да. The Постарался. key. Сорвас вообще Your охуенно. wife's portkey. Oh, yes, of course. Приятного просмотра. This way, then. Stay close. И наш экскурсовод отправляет нас на какой-то рейс. Хогвартские американские горки. Поехали. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Let's go. Начало прикольное, мне уже нравится. Колеса немного отходят от рельс, но это незаметно на самом деле. Hundreds. Сильно. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. Ракурс камеры красивый очень. Ебать, они хуярят колеса, но мы остаемся на том же градусе, получается. They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take
Ебать, нас кружит прикольно. Водичка. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults. Java that we're Games, ты passing тоже now. купил? Красава, красава, все. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded. Ты, over походу, немного 4 опоздал, да, я так centuries понял? ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. Сейчас еще, We're quite a получается, она, наверное, distance to go. качается. Давай, давай, мочи. Приятной тебе завтра игры. Я бы хотел джойстиком поиграть, но я не уверен, что это удобно. Особенно управлять камерой. Поэтому пока иди, пока. On your way. Бля, у меня героиня просто красавица, реально такая прикольная, чисто. Мне аж понравилось, как я ее создал. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw in the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Насчет Годовара я помню, ты уже рассказывал. Но я не любитель этой игры, поэтому хз, буду я вообще ее играть потом на ПК. Here we are. Мне классический Годовар больше почему-то нравился, старый. Так, мы When приехали. was the last time this vault was accessed? A goblin's been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one Игра has visited сделана Vault кста на 12 Frostbite, until today. насколько я помню. Если меня память не ошибает. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Бойца закрыли. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the Геймплей present. немного здесь другой. Let's see what Больше we're магии, missing, shall we? больше Ready your свободы wand действий. and focus. Я должен... то есть мои заклинания будут руководиться... Как я буду мотать мышкой? Ебать. Мне надо ускориться, да, получается? Я понял. Принял. Ревелио. Ревелио. Revelio. Ревелио. There! I saw something. Move a bit closer and try again. То есть мое движение палочки будет под первую букву заклинания, как я уже это понял. У меня сига потушилась. Revelio. A door. Well,
that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Так, он мой священник, поэтому я буду идти за ним. Но не дальше него. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. There must be something to that. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Так, новое заклинание. Так, световые чары Люмус. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Получается, мне нужно стать напротив него. И заработало. О, сейчас будет драка, я так понимаю, что ли? Look out! Potato. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Ебать, файт. Deposo! Expulso! Levioso! Protego! Descendo! Confringo! Levioso! Expulso! Confringo! Deposo! Descendo! Deposo! Defendo! Levioso! Expulso! Levioso! Давай, ударь. Так, я отразил. Expulso! Potato! Expulso! Lumos! Так, 3 атаки мы отразили, получается. Stay close!
Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. Да, картинка просто жесткая, прям, ну, прям. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Oh, that's where they're leading me. That glowing. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. With their reflections. Так, в середине встаем и поднимаем всех. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Бля, какая, блядь. Не, картинка просто игры жесткая, я прям в ахере. Как это все магически красиво выглядит. Круто. Мне нравится, мне очень нравится уже игра. Прям, это только начало, мы еще как бы, типа, в коридорном прохождении, когда этот мир будет открытый и полностью open world. Бля, а там что будет? Lumos. Так, что это у нас? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive Так, чаша of human воспоминаний. memories. Это было в фильме. I wonder...
Follow my lead. Ой, это же профессор Дамблдор, по-моему. Если я не ошибаюсь. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient Не, magic. это не профессор. Ну, блин, типа я увидел бороду и думал, типа это он, но это не он. Но это же наследие, это же после, и я думал, типа он похудел, там, постарел еще больше. Да, да, да. Я типа фильмы смотрел, но я их не запомнил. Так. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will... Джойстик это тема, но, блин, управление камерой, я привык к мышке просто, поэтому... Я не то что ненавижу джойстики, у меня есть PS, и есть джойстик для ПК, но... Я уже привык к клаве с мышкой. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Драться будем? Я готов драться, блять, я разъебу тебя. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... И он его убивает, да? I have no patience for traitors. Ай-яй-яй-яй, это было обидно. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ну, старика раздевать это легко. Ебать. А, у него нет ключа, и типа ему пизда будет, я понял. Поебал, ну. Но он типа время сейчас выигрывает, и мы должны сбежать, я так понимаю. Бля. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be.
seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Музыка Гарри Поттера. Come, Классика. we have a sorting ceremony to get to. Да, эта мелодия просто жесткая, на самом деле. Так, перед нами целый темный лес, да, я так понимаю? И... поезд, который нас отправляет в Хогвартс, мы должны до него добраться, получается, да? Это наш экспресс. А сам Хогвартс это, соответственно, вот он. Мы рядом с ним, получается. Прикольно. Та магия, которая подвластна мне. Так, Хогвартс, наследие. Портики Геймс. Вот и закончилась вводная часть. Ешь лягушку. Ну чё, Хогвартс, наследие на русском... Точнее, на кириллице, да? На русском... На русской раскладке, точнее, блядь. Красиво выглядит. Круто. Так. Нас то самое зеркало, которое якобы спасло от того гоблина, перенесло сразу туда, где мы должны начать нашу игру. И, соответственно, катсцена самого Хогвартса. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Так, нас сейчас будет, получается, распределять по факультетам. Ну и мы будем, соответственно, кем? Сейчас вы это узнаете. Теми самыми красненькими. А красные это... Я забыл. Я сейчас в лайте, и я забыл название этого факультета. Это нормально. Но это не Слизерин. Слизерин это были плохие. Там был Малвей. Малвей, да? Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. У них в фильмах столы накрыты максимально богато. Я когда смотрел фильм и смотрел, как все это было у них просто распределено на столах, там столько было жрачки, столько мяса, это просто уф. Ну реально, это было очень прям тяжело смотреть на это. Когда особенно голодный, ты хочешь, блин, сразу все сожрать. Так, и мне дадут сейчас управление по-любому. Я буду красный. Я буду красненький. Yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Так, скорее вы начать учиться, скорее вы исследовать замок. Бля, я даже не знаю, что выбрать. Это же как бы отразится на полностью геймплее моем. Выбор здесь надо делать максимально грамотно. С мозгами. Так, скорее бы научиться, начать учиться, скорее бы исследовать замок. Ну, в принципе, я не любитель учиться. Я колледж бросил на первом курсе. Соответственно, я хочу исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you.
a certain sense of... what is it? Так. Отвага, любознательность, верность, амбиции. Я отвага. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of Я anything. люблю сражаться. Oh, but you're Да, brave Гриффиндор, at блин. heart, exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Все правильно. Всё... Блин. Получается, Стоп. Так, я в дальняк, и я продолжу речь. Я все понял. Так, я вернулся. То есть, как я это понял, не будем медлить. Я хотел Гриффиндор, я хотел красную эмблему, мой любимый цвет. И моя, получается, стилистика игры подходит под данный факультет. Соответственно, это просто разъем. Это же охренеть, это же... Это неописуемо, это круто, это ебать. Да, я Гриффиндор. Better be Gryffindor! И мне все хлопают, меня все там это Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Нифига как строго. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Круто. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. You may enter. Well done.
Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так, я выспался. Или точнее, она выспалась. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, мне уже надо передвигаться. Мини-карты есть, задания есть. Палочка наготове. Погнали. На вниз получается. Можно и покрутить, и похавать яблоки. И даже кофеек выпить. Прикольно. Now, which way is the common room? Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Don't fall off this time, Nelly. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It is true, but we handled it very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Wait, that's not right. I really thought I had. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Блин, круто. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right.
Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Красиво. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Так, получается, мы сейчас пока что будем обучаться. Типа ничего серьезного The не guide будет. appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio.
Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, у нас есть карта. Ну, перемещение по точкам локации получается. Красивая карта. 3D-шная такая. Так, перемещаемся. Нам открыли одну точку для перемещения, получается. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress.
Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, ну, побочки мы по-любому проходить, помимо основных заданий, как бы. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Понятно, все. Получается, доступ к некоторым миссиям по основной сюжетке нам будет доступны, если мы будем иметь достаточное количество заклинаний, либо цифру уровня, которая будет подходить под данное задание. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Ага. Сейчас придем в дальник. И такс. Мы идем к занятиям, получается.
start. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Ну да, игрушка реально кайф. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, Левиоса. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good. Now, the base... Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Battle is begin. Levioso. This should be easy. Complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. First duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Круто. All right. That's enough spectacle for one day. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was.
Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Да, просадки FPS есть до 35 даже. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstone. Very good. Happens to the best of us. Splendid! That's it! Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us do this. Yes! Don't lose your composure. Be sharp. Phew. Excellent control there. Here we go. That is how it's done. Quite impressive. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Ai, переборщил. Stay focused. Watch this. Very good. Here we go. Yes! Here. I will get you back for that. И выиграли.
Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. So inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. What are you up to now? Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize.
Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Ну-ка. We'll make you regret signing up. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Круто. Everyone seems to fear. Here. Potato. Only barked at me twice. Leviosa. Accio. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that.
In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пиво предлагать бабе, понял. Так, ну что, продолжим, получается, уже, наверное, завтра, так как проходить здесь... Да, ой, я. Все, всем спасибо за просмотр, пока-пока.